Ciao, one of my subscriber, Pitala, mostly nas naučiti kako da koristimo n, l, i, ka. Super pitanje. N. Topping marker. Например, moje ime je 지영. moje ime, 제 이름. За то, что 미음, consonant 미음. se dodaje iza nakon consonanta. 제 이름은 지영입니다. 야삼 지영, 야삼 막달레나, 입니다. verb. 저. 알리, vocal. 나콘, 저는. 슬레디, 나콘, vocal라. vocal. 저는 땡땡입니다. 저는 마야입니다. Next, или ка, subject marker, показывает, или ка показывает, что есть subjekat, subject, реченице. is attached after a consonant ending. Например, 마이클이. You can see the real consonant E. Michael is eating an apple. 마이클이 사과를 apple 먹고 있어요. 알리 제니. You can see the E vocal. After vocal, Jenny is eating an apple. 제니가 apple, 사과를 먹고 있어요. So, also, we can, 꼬야세 도다의 object, uz objekat rečenice. Jenny is eating an apple. Jenny is eating an apple. 야부꾸, 사과. Object, за что, you can see the vocal, That's the reason, Ali, я волим музыку. Музыка, значит музыка. 음악을, за то, что consonant 기억. That's the reason, 음악을 좋아해요. значит volume. So according to the consonant или vocal, different. 누가. Very easy to pronounce. 누가. So you can see 누가 значит ко. Kada želimo da saznamo ko je uradio nešto, 누가. You can see So subject, mi smo učili subject marker, topping marker, and object. particle.
Ako nije jasno, slobodno pitajte i želim vam divno, lepo proljeće. Hvala, čao!